Parcel yetu imefika kwenye ofisi zetu za MoFix TZ. Hii ni mashine maalum kwa ajili ya layer separation and the bonding pamoja na kufanya reballing. Imetengenezwa na kampuni la Mechanics. Intelligent temperature control preheating platform. Voltage ni 220 volts ambayo ina support kwenye ukanda wetu. Model ni IT3 Pro. IT3 Pro. Okay, let's go. Tuangalie package yetu na nini ndani. Wow. Oh. Hapa naona package ya kwanza, kuna stencil. Let's check. Simu gani? Yes. Oh. Hapa naona ni iPhone 13. iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max, and iPhone 13. Okay, hii ni holder ya iPhone 13 mini, 13 Pro Max, Pro and 13 Pro Max. Okay, so nice. Okay, hizi ni lock. Na hii ndo mashine yetu, preheating plate. Hapa ndo natakiwa uweke heating plate yako, na maana hili eneo ndo inapata joto. For instance, mfano kama hii, kuja unaikalisha hapa, mambo yanakaa vizuri. Okay. Hii ni current. Unaweka umeme wako sehemu ya kuinject current. Na hapa naona kuna regulator up and down, na maana unaongeza na kupunguza temperature. Let's continue to check. Ndani kuna nini? Oh, power cable, on and off switch. Okay, very nice. Hii ina maana tutakuja kuinject hapa, then tuna plug kwenye umeme. Tutakuja kufanya testing baadaye, tuangalie package zingine zina nini. Oh, special for iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, and 11 Pro Max. Oh, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 in 1. Okay, na hizi ndo stencil zake maalum. Very special, very unique, so nice. And another one. Now here. Oh, let's take out. Oh, special for iPhone 12. iPhone 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Na stencil zake hizi hapa, double layer.
safi. Kwa hiyo seme ni series ya kuanzia iPhone X mpaka iPhone 13 Pro Max, zote package ziko hapa. Ngoja tu inject current tuone the real response ikoje. Okay, hii inatakiwa ikae hapa na hii screw ikiwa ijifunge hapa. Okay, let's inject voltage. New machine kipya. Hapa kuna switch button, then turn on, turn off. Oh, haija connected vizuri. Kwa 26, then maximum ni 200 volt, down, up. Oh, the maximum ni 280. Iko juu sana ambayo nadhani unaweza kufanya almost kazi zote. Okay, zuri ni 150 mpaka 180 kwa maana ya separate layer, then unaweza tuka sense kama temperature na rise or not. Okay, imeanza rise, iko saved. Kisha fanya configuration, set temperature, inatakiwa uhold power kwa muda kidogo ili uweze save zile settings zako, na hapa imeanza kupandisha temperature. Kwa hiyo tunatarajia ili eneo litaanza kupata joto. Oh, it is real, exactly, imeanza kupata joto. So for instance, na maana tunataka kuseparate iPhone 13 Pro Max, kwa hiyo tutachukua heating plate ya iPhone 13 Pro Max, then tutaiweka kwenye hii plate na itakaa. Kwa hiyo ile heating plate ina generate joto ambalo linakuja kuheat hii heating plate, then na yenyewe ikipata joto tunaweza kuseparate ile layer yetu vizuri. Ikisema layer separation, for instance, tuna hii hapa ni iPhone 11 Pro Max. Okay, ngoja tutumie heating plate ambayo ina support iPhone 11 ili tuweze kufanya demonstration vizuri. Oh, so tight, means kuna sumaku. Yes, maybe, yes, kuna sumaku. Okay, check for iPhone 11 Pro Max hii hapa. Ngoja tu inject hii, then tuweze kutoa demonstration huku tukiwa tumeinject. Okay, imetoa beeping alarm, means imefika kwenye ile regulate temperature ambayo tulikuwa
tumeset ambayo ni 150. Tumeshafikia kwenye ile level tutakuwa tumeikadiria. So for instance tayari umeshafika, hii tayari imeshakuwa separated, na this is upper layer na hii hapa ndo down layer. Ilikuwa tayari kwa separated. Sasa nikitaka kucombine, na maana nitafanya reballing, then baada ya hapo utakuja kuiposition kwenye eneo lake husika. For instance, ngoja tutafute position yake inakaaje hapa. Exactly, nitakiwa ikae hivi, nitakiwa ikae kwenye usawa. So nice. Let's tuongeze temperature 200, then save. Naanza kurise mpaka 200. Yes, heating plate na inapata joto, so ni kifaa kizuri kwa wewe fundi, kwa kazi nzuri za motherboard layers separation, na kuzitenganisha na kuziunganisha, ni bora ukipata. Karibu Morphix. Endelea kufuatilia channel yetu, endelea kufuatilia platform zetu za digital. Mambo mazuri tunayoandaa kwa ajili ya kwa fundi. Karibu sana. Bye.